I want to tell you that snoring is not a normal thing. Mm-hmm. There is a very bad variety of snoring, OSA అనమాట, obstructive sleep apnea. Obstructive sleep apnea పేషెంట్కి సరిగా ఆక్సిజన్ రావట్లేదు రాత్రిలో. సో ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ గురించి మార్నింగ్ లేచినప్పుడు హెడేక్, తల నొప్పి వస్తుంది, డే టైంలో చాలా నిద్ర వస్తుంది, ఎనర్జీ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇట్ కెన్ ఎఫెక్ట్ యువర్ performance in the office, in the school. It affects personal life. Most dangerous, it will affect your heart eventually. Sudden heart attack, sudden stroke, ఈ రిస్క్ పెరుగుతుంది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అప్నియా నుంచి. సో చాలా గురుక వస్తే డాక్టర్ కలవండి. స్లీప్ స్టడీ, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉన్నాయి. సో వన్స్ యూ నో అబౌట్ ఇట్, we can treat it. It is like a slow poisoning. It kills you slowly. ఓకే.